Rise and Shine Rwanda, it's Tuesday the 7th of April. Coming up on today's Rise and Shine Rwanda, we meet the youth and find out how they've been coping with the post-genocide. We meet two promising young entrepreneurs who are working together. And we meet an uplifting musical band on the rise. Good morning, it's just after 7 o'clock in the morning and you're watching Rise and Shine Rwanda with me, Makeda Mahario. And me, Regis Isheja. Over the next hour, we'll be talking about Kwibuka 21 that starts officially today, and the team is here with us. So guys, Fidelis, what do you have for us in business? Well, in business, we get to talk to two young entrepreneurs who also survived the Rwanda genocide and basically talk about how they're able to overcome this to start up a business that's doing very well at the moment. Nice, all right. Arnold, what do you have for us in sports? I talk to a person, a love of sports, Mark Guamaka. He's also the founder of Walk to Remember, what we have as Walk to Remember. And he takes us through the role of the youth and today's sports in helping us remember, uniting and renewing. All right, can't wait to hear that. All that and more still to come, but first, Rise and Shine story of the day. 21 years after the genocide against the Tutsi, a whole generation of orphans has literally risen from the ashes and decided to truly leave the past behind them and focus on becoming the country's driving force of tomorrow. They have found a way to move on, as hard as that can be, and have embraced the opportunity to forge a new path full of dreams and promises. Take a look. Most of them were toddlers in 1994. They are the Rwanda of tomorrow. They lost parents and siblings at times in the most atrocious ways imaginable. A sight or tale that would leave anyone traumatized. Bambwira ko muri iyo ntambara hapfuye abavandimwe benshi kandi nyine n'ababashije kurokoka bambwira ko twari tumeze nabi cyane muri iyo ntambara. They have learned to leave past the memory of the genocide against the Tutsi and have taken on the challenge to literally rise from the ashes. Ibibazo byari byinshi cyane. Biba ngombwa no gutabara abana none bahuye na genocide bapfushije ababyeyi muri genocide batatanye baburanye n'ababyeyi se utyo. Ubwo rero tutabara nyine nk'ikigo gifite abana kandi gifite izo nshingano zo kurwana ku bana no gutabara ku bana. Ubwo n'ubundi abo bana nyine kubera genocide bacu bariyongera baba benshi kubera ibibazo byari byabaye mu gihugu. Genocide yarimbuye abantu benshi. Ubwo rero nyuma yaho nyine abo bana tubasubiza mu buzima busanzwe, tubitaho kugeza amagingo aya ngaya barakuze baraboneze neza, bamwe imyaka ishize 21 abana bameze neza basubiye mu buzima busanzwe. They're now finishing high school with high hopes and an approach to normalcy that wasn't always there. Niga mu wa gatandatu secondaire, nyine akazi ko ngiye numva nakora ntabwo nari nagatekerezaho. Niga mu wa gatandatu secondaire, niga ibijyanye n'ubukerarugendo. Numva bitewe n'ibyo niga n'ukuntu mbikunda, numva nindangiza nzakora mu bintu by'ubukerarugendo byo kwakira abanyamahanga tukabatembereza n'ibijyanye n'amahoteli. 21 years later, rebuilding is not just a word for them, it's a way of life. And they're definitely looking ahead to greater things to come. Ibyiciro byabo biratandukanye ubu ngubu, urumva imyaka ishize bamwe baracyari muri za secondaire, abandi baracyari muri primaire, ariko abenshi bararangije bagiye mu buzima busanzwe, abandi barashatse. Tugendeye ku byabaye mu Rwanda, buri wese nyine agomba nyine kumenya ibyabaye, tukarwanya amacakubiri,
kugira ngo twese tugere kure. Ngewe intego numva nagezaho igihugu nyine nari kurwanya amacakubiri, nukeka ko u Rwanda nyine ruri kirimo amacakubiri cyangwa kwicana, tukababwira yuko bitagihari, nyine tukagenda igihugu cyacu tugiteza imbere nyine. Ikintu mva nazagezaho igihugu nuko nanjye ntazata agaciro papa wanjye Gisimba yampaye, naye naziga nkarangiza nkabasha kuba nashinga nka hoteli runaka, nkaba nagira icyo nakwigezaho. Our future is in great hands. Regis Sheja, Rise and Shine Rwanda. And joining us in studio now is Damas Mutezintare Gisimba, Director of the Gisimba Memorial Center. Waramutse Damas. Mwaramutse. Iyo tuganira ejo duhura tuganira kuri biriya washoboye gufasha bari abana batari bafite hepfo na ruguru, ukabageza aho bageze ubu ngubu, bamwe barubatse, abandi barimo bariga za kaminuza, abandi bari mu mashuri yisumbuye. Ese biguha nabyita fierté, wumva warakuyemo ikigo? Icyo nakuyemo nuko numva mfite ibyishimo kuba nkabona barakuze, nkabona bari kwiga neza, bamwe barangije amashuri, abandi barashatse. Usanga hari ikintu cy'igikorwa kuko wakoze gishimishije. Ibyo rero ni ibintu binshimisha cyane, mbabonye mbashingira bakabyara nkajya kubahemba, numva ari ibintu byiza cyane. Uriya musore Kapitene Rwamunigi uri mu bo twashoboye kuganira kuri Gisimba Center, hari ahantu avuga, hagira nk'ahankuza ahantu avuga ati mu byo nshaka kuzigezaho mu kwiteza imbere, ndashaka ko ibyo Papa Gisimba yagezeho bidapfa ubusa. Wabivuga iki? Urumva ko uriya mwana Rwamunigi afite intumbero nziza, afite kumva muri we yaragarutse mu bumuntu, ataraheranywe n'ibibazo, ati kuko ndi imfubyi, kuko nabuze abavandimwe. Numva nanjye nagera mu kirenge mu cy'abakuru bandeze, kugira ngo mbashimishe no kubereka ko bakoze gusa. Icyo rero ni intego, kandi n'abandi bana bamukuriye niyo ntego bari bafite kandi bayigezeho. Yo nkubwira ko dufite abana bakora hirya no hino muri za minisiteri, mu mirenge, mbese no mu masosiyete asanzwe, banashatse bakaba abagabo, abandi bakaba abadamu. Uba wumva nabo bariya batoya nabo bavuga ati natwe tugomba gusa nk'abakuru bacu ibyo bakoze, ariko ntituzasuzuguze papa ngo tumare ko ibyo yakoze byari ubusa, byapfuye gusa. Dama, hari ibyo twaganiriyeho ejo, nanze kubikira muri ya reportage kugira ngo dushobore kubiganira noneho ahangaha, aho dusobanurira amavu n'amavuko y'iriya centre. Ni centre yashyizweho mu 1980, ishyizweho n'ababyeyi bawe. Gira icyo tubwira ku mavu n'amavuko yaho n'ahigeze ubu ngubu. Ni ukuvuga ko abana ba mbere bakirwaga n'ababyeyi banjye, ariko mu rugo iwacu. Uko bagenda baba benshi, ababyeyi bavuga ati reka noneho tuzakora centre, ku buryo noneho bagira ibyabo ku ruhande, n'umuryango nawo ugasigana ibindi, no tukabarebera hamwe bose. Akumva ko imyaka ya mbere ibanza igeze nko kuri 6, twabaraga twese mu rugo rw'ababyeyi. Urumva rero hari yagiye yaguka ku buryo abana baba benshi, kubera ibibazo jenoside niyo yatumye abana baba benshi cyane, kuko bamuhungiragaho, nkagerageza kureba ukuntu mbafasha. Ariko aho ugeze ubu ngubu, abana barasohotse, abana bamwe bari mu miryango, abandi barangije amashuri, abandi barashingiye, abandi barakora. Buri aho igeze tuba tuvuga tuti noneho koko centre yacu yageze ku gikorwa gishimishije, kandi noneho yabaye centre noneho iri muri communauté, ikora byinshi, n'abana b'abaturanyi bose baraza, bamwe bakiga, abandi bakaza gusoma ibitabo, ababyeyi bakabonetse mugende hariya library, mugende
musome ibitabo mu bunguke ubwenge tukabakinisha hari ibintu byinshi turimo dushaka gukorera urubyiruko ngo rutere imbere. Ejo mu gitondo nashoboye kubona hari abana bato cyane ndetse n'abakuru kuri bo, ariko abo bato cyane iyo bahageze bagomba kwiga amashuri yabo yose bari muri centre, bigenda bite imyaka bamara ibingana ite? Ubu ngubu n'abana bato cyane wabonye ni ukuvuga ngo tugenda dushaka n'uburyo bwo kubakira mu miryango dufatanyije na NCC, tukabashakira imiryango. Harimo abatarayibona, ntabwo ari ibintu byihuta gutya, n'ibintu byo kwitondera kugira ngo umwana atanahungabana avuga ati hano nabaye none ngiye handi gute. Ni ibintu tubatoza, ariko tugenda tubashakira imiryango, ariko buhoro buhoro. Abakuze bakomeza amashuri tukabakurikirana ku mashuri ko biga, tugafatanya n'imiryango abakiriye, tugafashanya kugira ngo tubafashe mu burezi bazatera imbere, kuko niwo murage dufite twaraga umwana w'umunyarwanda. Umurage ni ishuri n'ubumenyi no kumuba hafi nyine kugira ngo umurinde ibintu byinshi by'ubwenge bicuka urubyiruko. Ibintu byose tukagerageza gufashanya n'izindi nzego kugira ngo tubashe kubabungabunga, bazaba abana bazakura bagakorera igihugu. Umurage ababyeyi bagusigiye nawe ukomeje ubu ngubu. Iyo urebye muri uno mwaka wa 2021 twibuka inzirakarengane za jenoside yabaye muri 1994, bikwibutse iki iyo tugeze muri aya mezi? Ni iki wibuka cyabaye mu kwezi kwa Mata 1994? Byose ni ibintu bitibagirana, nubwo hashira imyaka 20 ingahe ntabwo ushobora kubyibagirwa. Ibintu wabonye n'amaso binyiributsa nyine ukuntu abantu barenganyije abandi, bakabaziza ubwoko, bakabaziza uko basa, mbese bafite ibitekerezo bibi. Ariko bigatuma nanone umuntu areba ukavuga uti biriya kuki byabaye. Iyo icyo bigutera imbaraga ni ukuvuga uti reka tugerageze kutazasubira muri biriya bintu, tugisha urubyiruko rwacu n'urwo Rwanda rw'ejo rukure rufite urukundo, rukure rufite bese ruranyuranya, rutakora ibintu bibi, ahubwo rugira imbaraga zo kubaka igihugu cyacu kandi aricyo cyabo, tukazasanga tubasigiye umurage mwiza. Ariko biriya bintera agahinda iyo mbyibutse, kuko nabona ukuntu abantu bica abandi, nkabona ukuntu bica abana, nkabona ukuntu bica abasaza, batwaza ubwoko. Ariko umusaza ntabwo kwita umusaza ngo ni ikiso utazi naho biva naho bigana, ukafata umwana w'imyaka 2 ukamwica ku gitambambuga gisekeramwanzi kitazi ibyo none akugeza naho abana ku myaka 5 umwana atangiye kumenya ibyo ari byo, none kandi afite imyaka 5 none yabona muje ati mumbabare sinzongera kuba umututsi. Ibaza icyo kintu umwana kumva ko kuba umututsi deje byamugiyemo, akaba icyo kintu cyose umuntu akibuka, ukibuka abo bana ukuntu ari inzirakarengane. Ubu ngubu iyo ugeze ubu ngubu none ukabona ko umwana afashwe neza, ukabona ko umwana ari gukura neza, uravuga uti ko kuba abantu bakoze ibiki koko. Ugasa ibyo rero umuntu iyo bigeze muri iki gihe nibwo none wongeye ugasubira inyuma, akagahinda kagasanga kagiye kugarukana none, ariko kakarwanya nk'ugende mukuru ngerageza kubirwanya. Ariko nk'abana muzarebe iyo tugeze muri ibi bihe, n'abatabibonye n'abavutse nyuma barahamuka, bigira icyo bibakoraho kubera kumva izo nkuru n'abantu bakuru bazivuga no mu ishuri babivuga cyangwa bakabisoma no mu bitabo, bakakurikira ibiganiro kuri za televiziyo. Donc yumva asa nkaho nawe yari ahari muri icyo gihe. Urumva rero gusanga ni ibintu bikomeye cyane. Ibyo rero tugerageza muri ibi gihe kugerageza kubafasha, kubaba hafi, no kugira ngo tubakuremo ku gahinda, kuko ni ibintu biza n'abuzukuruza wacu bazajya bumva ibyabaye nk'uko na n'ubu dore ibyabaye ku Bayahudi hashize imyaka n'imyaka myinshi, ariko na n'ubu abantu baracyibuka. Ni ibintu bikomeye. Damas Mutezintare Gisimba, turagushimira kuba witabiriye ubutumire bwacu muri iki gitondo, tukaba tukifuza kugira umunsi mwiza. Murakoze cyane. Murakoze. You're watching Rise and Shine Rwanda. We'll be right back after the break.
Connect to Lusaka 3 times a week starting 27th March. Enjoy comfort and safety at affordable fares to 17 other destinations across Africa and the Middle East. Fly our dream to the heart of Africa. Kwigarura icyizere mu gihe umuntu yumvaga yuko bidashoboka, umuntu yarebaga umuntu yabona umuntu ari gukora akumva atazabasha kubigeraho, ariko ubu ngubu umuntu arakora akikorera akabasha no guha serivisi abandi, babandi wumvaga yuko uzakenera ukabasha nawe kubaha serivisi nabo bakagukenera. Ibyo byose rero biduha icyizere cy'uko ubuzima ari bwiza kandi uko igihe kigenda gitambuka buzakomeza kurushaho kuba bwiza. Rwanda continues to be one of the fastest growing African countries in ICT, and this can be seen in the increasing use of e-commerce, e-services, mobile technologies, as well as app development. Today we meet two entrepreneurs who have beat the odds surviving the 1994 Rwanda genocide against the Tutsi to start a website that's helped to change the face of job hunting in Rwanda. Take a look. Although they are now established and well recognized for their work as app developers, Chance and Patience have had to jump great loopholes to be where they are today. Genocide yabaye mfite imyaka 17 nari ndi mu wa 4 secondaire muri Saint André. Icyo gihe urumva ko twari tukiri abana batoya bari hafi kuba abagabo. Nyuma ya genocide twebwe ntago byahise bikunda kuko twamaze indi myaka twiyubaka, twagiye tubura ababyeyi mu bihe bitandukanye. Mama yapfuye mu kwa 1994, papa apfa mu myaka ya za 2000. Icyo gihe urumva ntago twari twakaba abantu bahamye bashyitse, twagomba kubanza kwirwanaho kugira ngo tubanze kwiyubaka, noneho nyuma yo kwiyubaka tubashe gutangira ubuzima. Despite having faced so many hardships at such a young age, Chance and Patience were not discouraged. Nize IT, mushiki wanjye yiga communication, ubwo twafyize ubumenyi bwacu hamwe, niyo mpamvu initwa Communication and Computer Services. Uwo mushiki wanjye akora part ya communication, njye nkakora part ya IT, tugahuriza hamwe ubumenyi bwacu na experience. Mu busanzwe ngewe ndi umuntu wa rwiyemezamirimo muri nature yanjye, nkunda kuba independent kandi nkunda no guhura n'ingorane kugira ngo zishakire umuti. Rero company tujya kuyishinga twaravuze tuti duhuze ubumenyi bwacu noneho dufashe abantu muri rusange. And in the spirit of developing their countries and being self-employed, they were able to set up an online website famously known as Tohoza that has not only helped them to bring a salary for themselves, but also helped the general public with issues like finding jobs, houses, and cars, among other things. So how do they feel about the future? Biri kugenda neza cyane kuko nyuma ya Tohoza yabaye populaire, twavuga ko yinjije noneho amafaranga ari plus ou moins ahoraho. Turi hafi gusohora uburyo bwo kusura Tohoza nta internet ikoreshejwe, nabyo bizongera noneho uburyo twageraga ku bantu n'ikinjira muri company kiziyongera. Ubwo ubona ko noneho company yafashe umurongo iri kugana aheza. With over 1 million orphans being left behind as a result of the 1994 genocide, it is inspiring to see what they have been able to achieve in a short period of time. Kangwa Fidelis, Rise and Shine Rwanda. And joining us in studio is Patience Nzabamwita, the founder and owner of Tohoza.com. Murakaza neza Patience kuri Rise and Shine Rwanda. Mwakoze kunyakira. So tukare tuganira no muri video mwatubwiye ati genocide yabaye muri abana muri secondaire. Ese tubwire experience yawe yari imeze gute? Twaranaganira tubwiye ati hari n'igihe cyageze murabura nawe na sister we na mushiki wawe, sorry. Dusobanurire ese byagenze gute? Icyo gihe 94 twagiye kubona turyamye, cyari mu kiruhuko cya Pasika, tubona papa araje aratwongorera ngo hagomba kuba hari ikintu kibi kibaye,
kuko icyo gihe hahise ku maradiyo hahise hazaho musique classique za ndirimbo bari kubuza abantu gusohoka, araza twongorera ubwo muze muri koridoro. Icyo gihe n'amasasu yahise atangira, ubwo twagiye muri koridoro aba ariho turara kuko niho hashobora kuturinda ibintu by'amasasu n'iki tutaramenya exactly n'iki cyari gihari. Ubwo twari dutuye hariya Kacyiru mu mazu ya caisse sociale, ni imbere yo muri village Urugwiro. Noneho urumva ko twari hagati ya presidence na CND y'icyo gihe, niho hari contingent ya FPR Inkotanyi. Noneho twari hagati yabo, turi no hagati ya KGP. Icyo gihe bahise batangira koherezanya amasasu, ubwo byabaye ngombwa ko duhungira Kacyiru ireba mu mujyi. Biranga birakomeza. Icyo gihe chance muri icyo gihe hari ukuntu mushiki wanjye, hari ukuntu twagarutse mu rugo, papa mama nanjye na murumuna wanjye, ariko mushiki wanjye we yanga kugaruka kuko yumvaga ko nta kuntu wahunga ngo wongere usubire mu rugo. Icyo gihe twongera guhunga, ariko dusanga tugarutse aho chance yarari, dusanga we yaragiye. Icyo gihe yaragiye ajyana nabo twari twamusiganye, ariko ubwo we yagiye n'amaguru anyura za Ruhengeri icyo gihe asimbuka imirambo etc. Ubwo yageze aho mu nzira bamubaza aho yari, nimba nta muntu w'umufamiliye uri aho hafi kugira ngo amujyanire. Aza kumubwira ko dufite tante ku Gisenyi, ubwo baramujyanye bamugeza kwa tante wacu ku Gisenyi. Ubwo natwe muri icyo gihe kuko twari dufite inzu ku Gisenyi, niho twaganye kugira ngo tuve Kigali kuko hariho imirwano ikaze. Noneho tuza kugera ku Gisenyi, chance turongera turamubona nyuma y'amezi makeya, ko ndumva twageze ku Gisenyi mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa karindwi. Hanyuma turongera turabana nyine na chance mu nzu yacu. Biza kugera mu kwa karindwi matariki 10 nangahe. Icyo gihe leta yari iri kuoblige abantu bose kwambuka umupaka, abantu bose iri kutubwira kwambuka umupaka. Icyo gihe twambutse umupaka wa Congo tugera hakurya muri Congo. Icyo gihe mama yaje kugira ikibazo kisaba ko abagwa, ubwo baramubaze, ariko kuko yabazwe muri conditions zitari zo, aza kubura amaraso, aza kwitaba Imana icyo gihe. Ubwo kuko twari dusigaye nyine hamwe na papa na murumuna wanjye na chance, tuza kugira amahirwe rimwe murumuna wanjye ari gutembera mu mujyi wa Goma, aza guhura na nyina wa batisimu wa chance mu muhanda. Avuga ati muri inaha, kuko bo bari Bukavu, nuko yaraje gusa igoma hari ONG yakoreraga. Ubwo barahuye, confiance murumuna wacu amugarura nyine, amuzana mu rugo. Ubwo kuko uwo marene wa chance bari baravuganye na mama ko bari inshuti magara, bari bavuze ko bazafashanya, umwe napfa undi azafasha abana bundi. Ubwo ahita hafatwa decision ko amujyana kwajyana chance, kuko yasigaye mu bagabo batatu, bari umukobwa wenyine. Byari niyo ko ajyanwa n'umudamu uzamuha education ya kidamu. Ese noneho mwaje kugaruka mu Rwanda, ubu hashize imyaka 21. Ese ni izihe mbese ni ibiki mwigiye muri no experience mwagize, n'iki mwakuyemo, n'iki cyabafashije mbese kugera aho muri ubu? Oui, kugaruka mu Rwanda twagarutse mu bihe bitandukanye. Twavuye chance ubwo yajyanye na marene we
baza kujya muri Cameroon, aza kwibona Tanzania, none aza kwibona Belgique, niho yamaze imyaka myinshi, niho yize secondaire na université. Nanjye icyo gihe nize secondaire i Goma, narangije kuko nari ndi mu wa 4 jenoside iba, nize wa 5 wa 6 i Goma, ubwo njya muri université Bukavu. Icyo gihe papa na confiance basigara nyine i Goma. Icyo gihe papa na confiance bagarutse mu Rwanda 96, njye kuko nari ndi njyenyine i Bukavu, nta buryo bwo kugaruka mu Rwanda bwari bworoshye kuko hari ikiyaga. Ubwo nakurikiye abandi banyarwanda tujya nyine mu mashyamba aho ngaho ya Kongo, niho namaze imyaka 8. Ubwo ukaba warigiyemo ibiki muri iyo myaka 8 wabaye hariya na nyuma ubungubu 21 kuva jenoside yawe? Ibyo umuntu ahigira nuko uburyo ubuzima bwose burashoboka, kuko niba twaraye abana b'umudiplomate, papa yakoraga nyine muri CPGL, ukibona aho noneho ugendesha ibirenge ahantu hagwa imvura, kuko nyine hariya hahora hagwa imvura, ukagera igihe wambaraga buri gihe wenda imyenda mishya, ukagera igihe wambara umwenda ntube ukimenya ibara ryawo kubera ibiremo wagiye udoda, uhita ubona ko byose bishoboka. And then ikindi noneho kuva aho ngaho ugendesha ibirenge ufite noneho ukagaruka mu gihugu cyakubyaye, ukabasha kubaka ibintu nanone bikashoboka, uhita ubona ko nta kintu kidashoboka mu buzima. Byatumye nta kibazo dushobora guhura nacyo mu kidutera ubwoba. Nibyo somo twavanyemo. Patience, mufite business imeze neza kandi turabashimiye. Twumvisha hari na new system mugiye kuzana zo kureba mbese umuntu akagera kuri website yanyu atanyuze kuri internet. Kabisa ni ibintu byiza, ni initiative nziza kandi tuzi ko izafasha benshi n'abantu bari mu cyaro badafite internet cyangwa n'abantu batazi kwikoresha. Patience, murakoze cyane kwa mwaje mu kiganiro cyacu. Murakoze namwe. Well, you're watching Rise and Shine Rwanda. We'll be right back. Icyo gihe ntabwo byari byoroshye, ubuzima bwari bugoranye, ndetse nta nubwo nari nzi ko kwiga bishoboka. Nta makuru nari mbifiteho rwose. Icyo gukora najyaga mbona biga ariko sinari nzi ko njye nakiga. Impamvu natekerezaga ko ntabasha kwiga, njyewe nasigaye umuryango wanjye ufite ubukene bwinshi cyane. Nabonaga ko bitashoboka rero. Nabonaga umuryango wanjye nta kintu wamfasha kugira ngo nige. Nabonaga ibyanjye birangiriye aho, ariko kuri uyu munsi wa none mbona ko bishoboka. Uyu munsi wa none narangije kwiga kaminuza, mfite advanced diploma muri ICT and Electronics. Welcome back to Rise and Shine Rwanda. And as we remember those killed in the 1994 genocide against the Tutsi, the sports fraternity was hit as any of the other spheres, with many sportsmen killed during the 100 days that followed. Modern sports has come to be dominated by the youth, and one will be quick to remember that the Interahamwe militia, largely responsible for the atrocities, were predominantly the young adults of then. Joining me in studio is a young adult of today, Mark Gwamaka, the proprietor of Walk to Remember, to talk about the role of the youth in ensuring we remember, unite, and renew. Welcome to Rise and Shine, Rwanda, Mark. Thank you. Now, Mark, the role of the youth as a person who deals with them on a daily basis. What should the youth of today do different so that we can never go back to 1994? I think one of the greatest things that young people can do today is learn from the past. Previously, they have told us how to think, but I think it's very important today that the youth today think for themselves. Critical thinking is important. Not following blindly is very important, because those who are young then end up saying, you know, I wish I knew, I would have done it differently. So the first thing they should learn from their past, but also be critical about not everything, but think critically so that they can make a difference in what they're doing.
So that's very important. It's crucial for the generation today not to be like the generation before us, our parents' generation. When you look at the sports sphere, I know you're a very big sports fan. I usually see you around the stadiums. Yeah. The sports fraternity lost so many people. Yeah. We've struggled ever since. What role should sports play in ensuring that we Rwandans stay united and just, you know, have a renewed future? One, I think we can use for example, after the genocide, sports is one thing that brought everyone together. The game between Kiyovu and Rayon Sport, which was organized by the former captain of Amavubi, what's his name? The former goalkeeper of Rayon Sport. My history is not the best either. All right. But anyway, he organized a football game which brought all Rwandans at the stadium. That's one. So there is that part where, one, he himself was being hunted and was saved by some of the Rayon Sport players themselves. We'll talk about Adrien Yonshuti, the first Rwandan professional and the first black person in the mountain... Team Quebec, yes. Yeah. He himself is a survivor. He survived the genocide. But their stories are stories that can inspire not only the young people not to be held back by their past, but actually to move on and then build their future that they want. Because now somebody wanted them to go the other way around, but now they're going a different way. We can talk about the former captain of Amavubi and APRFC, which is Olivier Karekezi, a survivor himself. But also he's built his life and inspired very many people. So to me, learning from our past, knowing who we are as a nation, but also the young people knowing that you're the only one who can build your future, that is very important. It's very important for the sportsmen to know now we're the ones who attract everyone, so ourselves, we need to be united because we are a renewed nation, building, going forward. So them, if they chose that path, then it's going to be easier for them to actually build a better future. So that's football, that's basketball. I think the other thing is 2004, the one thing that made people open up their doors was the game between Rwanda and Morocco, the opening game. Even the neighbors who never used to talk to each other, now were talking to each other. They opened up their doors for other neighbors who don't have TVs. So sports has been a uniting factor after the genocide. And I think despite the fact that some sportsmen put themselves in the way and they committed atrocities, but other sportsmen have used it to rebuild Rwanda, to unite Rwandans, and I think it's very important. Again, on that factor of remembering, can we use sports to remember? And if we are to use this field, how should we use it to remember and, you know, to keep fresh and to remind the Rwandans of what happened to us 21 years ago? Well, first of all, we're going to use the sportsmen's stories because they already have stories and they are famous. If they talked about their life and what happened to them, it's one way to remember because the young people listen to them. So if some people are looking for young people, they use artists, they use sportsmen. So I think, one, let's first invite them, the sportsmen, to tell their stories. What happened to them during that time? Two, as we gather young people in different sporting disciplines, young people tend to come and know they're passionate. That's the only time you're going to get them, when they're passionate about something. It's the role of the coaches and their trainers to actually teach them about the Rwandan history, because when it gets to this time to remember, they're going to come from the background of what they know, what they have learned. And it's the role of the older sportsmen who pass through this to come and talk to the young ones so that they can make a difference. So sports in itself will be based on the coaches, the passion of the young people, and also the older sportsmen, so that what they went through can be taught to the young people, and the coaches can keep on reminding them, in order for you to be the best player, you have to be united, because you won't play with someone you don't
You don't laugh because you won't pass them the ball. But as they remember also, they're going to remember basing on what they love. My favorite sportsman, let me say Olivier Karekezi, went through this. So as they remember, since they don't know the story, most of the young people, because they are not there, then they'll remember basing on someone they know. And they'll easily relate to it because now he's a person who is from their field of interest and passion. Okay. Now talking about this project you started up, Walk to Remember, I want, so many people may not know where it started from. Yeah. What inspired you to start Walk to Remember? So the walk came as an idea to say, how are we going to educate the young people from now and going forward, so that they will not be asking questions or saying we never knew what happened. So we're asking, if we did something which is big, would people ask, what are these people doing? And then our answer would be, we're walking because we're remembering the Tutsis who were killed during the 1994 genocide against the Tutsi. So that's how it came up. That's how it started. And it's an education program. Usually it starts around March, where we go to different schools, we go to universities, we go to institutions, government entities, to talk about the 8 stages of the genocide. How do you build peace after genocide? At the moment, we're talking about denial, but denial is the 8th step, where people deny what happened during the genocide. So people need to know that. So the walk is a platform that educates young people, and the idea came from, what can I say that will leave to educate as many young people as possible. So you talked about the 8th stage of the genocide, which is denial, and of late, and it's around this time that we tend to have so many people, the negative people within the media industry, talking about giving us different aspects of what they call is the Rwandan story. And most of these are denials, so many of these are denial stories. How, with technology being readily available now and the youth have access to different forms of media, what would you tell the youth? How would they sieve the kind of knowledge that they pick from the different forms of media about the truth? I think you've really touched something which is very important, sieving what's true and what's not. And as we started, we said they should learn, because you're not going to sieve out what is right and what's wrong if you don't know. So the most important thing is learning what happened, what's our story, because the story is all around us. It's just up to us to open our eyes and we see what went on and what's happening. The consequences of the genocide are imminent, like we see them every day. But of course, some young people are wondering, okay, yeah, I can see that, I heard it's the genocide. But now young people need to go beyond I heard to I have learned and now I know. So if they know, it will be very easy to say this is wrong, this is right. And also the other way to be involved is when you see something wrong, not to keep quiet. Young people need to be active. They need to be active. If they're on Facebook, let them not just comment on pictures and, Instagram. There are many ways we can actually combat this. We are over, if we're 40% or 70% of the Rwandan population, we are very many, and most of those are young people who have access to Facebook, Twitter, and all other medias. So what are we doing as young people to actually combat it? 1, we need to learn. 2, we need to engage. Thank you. Thank you very much, Mark. Mark, leaving it with you. We need to learn. We need to engage. Mark Gwamaka, proprietor of Walk to Remember. Regis and Makeda will be right back after this short commercial break. Jenoside yarangiye mfite imyaka 5. Nyuma jenoside ikimara kurangira nabonaga ko nta cyizere cy'ubuzima bwari buhari. Ibintu byari bikomeye, yaba mu kubaho, yaba mu kwiga, ibintu byose nabonaga yuko ntanatekereza yuko nzongera kuba umuntu. Ariko nyuma ubuzima bwagiye buhinduka gahoro gahoro, mfashijwemo n'umuryango wa ARG. Nyuma naje kumva yuko nanone mfite icyizere cyo kongera kubaho, ndiga ndangiza kaminuza. Ubu nkaba ngeze no ku rwego rw'uko numva ntangiye kuba naba rwiyemezamirimo. Welcome back to Rise and Shine Rwanda.
Today marks the beginning of the commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi, or Kwibuka as it's called here in Rwanda. And this year, as always, there will be a series of events to mark the 21st year of liberation. Over 1 million lives were lost over the course of 100 days throughout Rwanda in 1994. And now that the country celebrates 21 years of peace, the commemoration period is utilized as not only a time to look back and remember those who were lost, reflect on how far it has come, and share the story with the world, it's also a time to look forward. This year has no specific theme, but the focus will be on fighting against genocide denial and recognizing the bravery of those who helped others during the genocide. And joining us in studio now is Jean-Pierre Muranga from AERG and GAARG. Waramutse Jean-Pierre. Waramutse Regis. Kitubwira ku mavu n'amavuko ya GAERG ndetse na AERG. Umuryango watangiye witwa AERG, watangiye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 muri 1996. Twari turi kuri kaminuza y'u Rwanda dufite ibibazo bijyanye n'ingaruka za jenoside. AERG ni ukuvuga Association des étudiants rescapés du génocide. Tukaba rero twari dufite ibibazo bidukomereye birangurwa yuko twishyira hamwe kugira ngo turebe ukuntu twabonera umuti w'ibyo bibazo dushinga AERG. Hanyuma turangije kaminuza twaje gusanga ko no hanze dukeneye bwa bufatanye, dukeneye no gufasha barumuna bacu dushinga GAERG muri 2003. Yishatse kuvuga iki GAERG? Groupe des anciens étudiants élèves rescapés du génocide. Muri no mwaka wa 21 twibuka inzirakarengane zazize jenoside y'abatutsi, niki kidasanzwe muteganyije, gahunda yanyu iteyite? Uyu mwaka twawise umwaka udasanzwe muri iyo miryango yacu kubera ko umwana warokotse jenoside mu gihe cya jenoside wari uruhinja wavutse 94, ubu ngubu afite imyaka 21, ni imyaka y'ubukure, ni imyaka umuntu ashobora gufata responsabilité nk'iz'abantu bakuru. Tukaba rero twaratekereje ko twarebye aho tuvuye, twasubije amaso inyuma dusanga mu myaka 21 hari byinshi byabaye kandi byatugirira akamaro. Dusanga abenshi tumaze gukura, tumaze kwiyubaka, ndetse n'uwo nguwo mutoya cyane ufite imyaka 21 hari icyo ashobora gukora. Dusanga rero umwaka kugira ngo twiture ineza igihugu ibyiza cyadukoreye, kubera ko aho tugeze uyu munsi ni igihugu cyatugejeje muri 1994 mu by'ukuri twabona ko ubuzima budashoboka nyuma ya jenoside, ariko igihugu cyadufashije ubuzima burashoboka. Ubu rero twakoze ibikorwa tumazemo ukwezi bijyanye no kubaka igihugu, bijyanye no gufasha abantu, bijyanye no gushimira abantu batugiriye neza, ingabo zaturokoye za FPR Inkotanyi, abasirikare bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, ndetse n'abandi bantu batahigwaga babashije kurokora abatutsi. Abo bose twabagezeho turabafasha kandi turanabashimira. Jean-Pierre, amasosiyasiyo yose y'abacitse ku icumu, ubwo ndatekereza za Vega, za CNRG n'izindi za Ibuka, ese hari ahantu muhurira kugira ngo none ibitekerezo byanyu mube mwabisangira cyangwa buri wese agenda kurikiza ibye? Amasosiyasiyo twese duhurira mu muryango umwe uduhuje witwa Ibuka. Ibuka niwo muryango mukuru. Hanyuma natwe tugira ibikorwa dukora mu rwego rwa Ibuka, ariko no mu miryango yacu tugira ibikorwa byacu twihariye. Ukwezi rero kwari ukwezi kw'ibikorwa bya AERG nk'urubyiruko, tukaba twarakoze ibikorwa cyane cyane by'amaboko byo kubaka. Ese ni iki ushaka kubona muri uno mwaka kidasanzwe? Umwaka ushize wari umwaka wa 20, birumvikana ko bagomba gushiramo imbaraga zidasanzwe. Muri uno mwaka twumvise yuko noneho ukuntu bizagenda ari uko bazibuka abazize jenoside, ariko ku rwego urebye neza rw'imidugudu, rw'akarere n'ibindi. Ese wowe ni ibyo wifuzaga cyangwa wifuza kubibona ukundi? Icyangombwa ndetse nakwifuza ku giti cyanjye nuko kwibuka jenoside bizahoraho, bigahora bikorwa buri mwaka. Bijyanye na forme y'ukuntu byakorwa, ibyo ngibyo abantu barabireba bakareba forme ikwiye. Icyo twishimira nuko iki kintu kizagumaho, tuzakomeza kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, tukabasubiza icyubahiro bambuwe, tukabahesha agaciro, hanyuma tukanarinda yuko jenoside izongera kubaho ukundi. Uyu mwaka rero hari impinduka zabayeho, ariko ntekereza ko ntabwo ari ugusubira inyuma mu kwibuka no guhesha agaciro abacu, ahubwo ni ubundi buryo bwiza kandi bwafashwe, kuko hari byinshi bizakorwamo ndetse bitajyaga binakorwa mu myaka yashize.
kubyerekeranye n'ubutabera, kubyerekeranye no guhoza abapfakazi, abapfakara ndetse n'imfubyi za 94 ubona intambwe yatewe kugeza ubu ngubu ari iyi? Intambwe yatewe ni nziza kubera ko imyaka 21 irashize kandi turiho abenshi bagerageje kwiyubaka nubwo ibibazo bihari ari byinshi. Ibibazo ni byinshi, hari ingaruka zigoye gukemuka, usanga ibikomere cyane cyane by'umutima, usanga ko tuzabana nabyo igihe kirekire, ariko ibijyanye n'ibintu biri materiel hari byinshi leta yakoze, hari byinshi umuryango nyarwanda wakoze ku buryo upimye aho twavuye naho tugeze hari impinduka nyinshi cyane. Icyumweru gishize nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame yaravuze ati abacitse ku icumu twarabaherekeje kugeza ubu, ariko hari byinshi bitarakorwa. Ibyo byaba ari nk'ibihe ari bo bivuga? Nari mbikomojeho mu kanya, hari icyo twakwita rehabilitation cyangwa se kongera gusana umuntu. Ushobora kumuha inzu, ushobora kurera umwana amashuri, ariko hari ibikomere bikiriho, uzi ko hari ikibazo cy'ihungabana ubu ngubu tugihanganye nacyo, kubera ko umuntu akira bigenda buhoro buhoro, bishobora no gufata generation bigafata n'iyindi. Hari ibibazo wabyumvise by'ubutabera bigenda bigaragara, imanza za gacaca, abantu batarasubizwa imitungo kandi batarahabwa imitungo kandi barayitsindiye. Ibibazo bigiye bihari ni byinshi, ariko icyo twishimira ni uko hari ubushake n'imbaraga kugira ngo bikemuke. Ibyerekeranye n'ihahamuka kuri stade umwaka ushize ndetse n'indi myaka tujya tubona tariki 7 Mata bikigaragara ko hari benshi bagifite iyo bigeze muri uku kwezi bibuka ibyabaye ibyahekuye igihugu cyacu mu 1994. Ese ubona abo bantu baraherekejwe bihagije, barafashijwe bihagije? Hari imbaraga zihari zo kubafasha, gusa buriya biratubona kuri stade cyangwa se ku minsi yo mu gihe cyo kwibuka ntago bibaye burya umuntu abimaranye igihe kinini, gusa abageze ahantu noneho bisohoka abantu bose bakabibona, cyangwa se akananirwa kubijera, umutima ukananirwa kubijera bigasohoka bikajya hanze. Hari byinshi bikorwa rero, ariko inzira cyari ndende, kuko uko iminsi igenda ishira tugenda tubona izindi forme zihahamuka zigenda zigaragara. Nkabashimishwa nuko ubona ko ari leta ndetse n'abikorera imiryango yacu tugerageza gushaka ibisubizo. GARG kuri uno mwaka wa 21 nk'umuntu ushaka kwitabira amajoro yo kwibuka ndetse n'ibindi bizasomwa amateka, gusubira mu mateka, babasanga hehe, muzamuri hehe, tuvuge nko mu mujyi wa Kigali? GARG twinjira muri gahunda yateguwe mu rwego rw'igihugu, ariko tukagira n'ibikorwa byacu twihariye. Mbere na mbere mu miryango yacu, abanyamuryango bacu bafite gahunda zo kwibuka turatabarana tukajya impande n'impande mu gihugu, ariko hari igikorwa tugira cyihariye cyo kwibuka imiryango yazimye. Tujya mu turere tukabarura imiryango yazimye, tugategura ijoro ryo kubibuka, tukibuka amazina yabo ndetse tukavuga amateka yabo. Abantu batari bariho icyo gihe cyangwa se batari bahari bakabasha kubona ko hari abantu imiryango yazimye batakiriho. Icyo gihe rero icyo gikorwa turagikora, tugiteganyije mu karere ka Ruhango muri uyu mwaka. Ndibaza ko cyangwa itariki ya nimba nta gihinze itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo rero turabitangaza, abantu bose bakaza bakadufasha tugafatanya. Ni ikintu cyiza cyerekana ko mu by'ukuri umugambi wa jenoside kwa kuvuga ngo abantu bashireho, twebwe ntabwo tuzabyemera, nuko tuzemera ko abantu bazima kandi duhari twararokotse. Ntituzemera ko abantu bazima. Jean Pierre Nkuranga, turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. You're watching Rise and Shine Rwanda. We'll be right back after the break. Connect to Lusaka 3 times a week starting 27th March. Enjoy comfort and safety at affordable fares to 17 other destinations across Africa and the Middle East. Fly our dream to the heart of Africa. Jenoside yarangiye ifite imyaka 5, ubu ngeze imyaka 25. Uko ubungubu uko ubuzima kera bwahoze bumeze, mbona ko hari impinduka yagiye ibaho. Kera byari bikomeye cyane mu gihe cya jenoside ikimara kurangira, nabonaga ko kwiteza imbere bishobora kuba bizatugora no gutangira ubuzima bundi bushya, kuko nari nasigaye nta babyeyi mfite.
n'umuntu wanderaga ari ikibazo kuba yatangirira ubuzima bundi bushya akanyitaho mu bintu byose, ariko nyuma ubuzima bwaratangiye bundi bushya, mbona uko niga ngenda nimpuruvinga, ubu ngeze ku kintu gifatika kuko narangije kwiga na kaminuza. Welcome back to Rise and Shine Rwanda. Beauty for Ashes is a Rwandan music band with more than just melodies to impact its generation. With a message full of hope and enthusiasm, these young men and women are here to remind us that despite the dark times of 1994, Rwanda has not only moved on, but that there's a generation that will make sure history is written differently when the country is mentioned. I had to meet them. Take a look. Young men and women with a passion for music. They're using art to portray a generation of Rwandans looking at life positively. It's not just any other band that comes to just play music. We are here to impact people's lives and change people's lives. And that's what Beauty for Ashes is all about. Because for every one of us has an experience that they've had in their life, especially after the 1994 genocide. We're not just singing and just there, we're just actually changing people's lives to tell them that there is hope after what happened. There's so much life experiences that we've learned along the journey that we've been all having. The emphasis on education, the emphasis on reconciliation, on hope and unity. I mean, those are really beautiful things. And I mean, physically you see it happen with the skyscrapers going up and construction constantly happening and more roads being paved, and just a sense of young people with hope to start their own businesses or to carve out their own path that maybe nobody has done before them. And that's a really beautiful thing. Beauty for Ashes is not just a band to them. They have a strong bond between them, a family in a way. It's usually a lot of laughter, sometimes arguing, to be very honest. But it's because they're like brothers, you know? So it's like a family. We get together every week, we share dinner together, we laugh together, we cry together. You know, it's a family. Beauty for Ashes has kick-started a campaign called Turashima that's taken over social media. A positive message meaning we are thankful in Kinyarwanda. You just have to create a sign that says #Turashima, use a marker, print it, whatever you want to do. Take a photo, post it on social media, Facebook, Twitter, Instagram, even YouTube if you make a video, for example. Share with the world what you're grateful for. Tell them about Rwanda and what's happened in Rwanda over the last 21 years. And then tag your friends so that your friends can also participate in the campaign. Beauty indeed. Regis Isheja, Rise and Shine Rwanda. And earlier we spoke to Amanda Fong and Olivier Kavutse from Beauty for Ashes and started by asking them what the band was planning to do for Kwibuka 21. We've launched a campaign called the Turashima campaign. As you know, the word Turashima means we are grateful, we are thankful. So understanding that we're entering into this time of commemoration, we wanted to offer something that would provide more hope and just a spirit of thanksgiving among Rwandans. So what are your hopes for the campaign? Well, the campaign, we just want Rwandans to participate, to realize that the country, you know, I mean, just even going back to the name, to our name, Beauty for Ashes, it's a verse that comes from the Bible in the book of Isaiah 61, verse 3, and the passage says to give them a spirit of hope instead of spirit of despair. Even with this heaviness of remembering our own past gone too soon, we just want to say
you know, irrespective of this, you know, God has really done so many things, and so many people have been, you know, have done so many things, and we gotta be thankful and really look back and say, you know, we're really thankful for it. Now the thing is, when you go back and you look at how you guys got together, because when we did the report, one of the things that I realized that you guys are really energetic and really enthusiastic, and I really like that. But I want to know at the beginning, because this is a cause that's not really fun at, like, when you think about the origin of the whole thing. What got you guys together, and you know, what were the first conversations like? So I think Amanda introduced that in our previous interview. I think it wasn't like anything like, okay, let's sit down and start a band. You know, it wasn't anything like that. We were all musicians. We were all like, I did my first CD as a solo album, and then I released the CD. And usually here in Rwanda, when you're a musician, most of the musicians don't have bands. Right. So I didn't have a band, and I invited some musicians to come help me out when I had the concerts. And then these guys were I really still believe that they were the best around that time. And so when we started playing together, I released one song. It was still like a solo career thing. And then I released a song. It's like our signature song. It's really like the one that helps us to go through. It's called Surprise. I released that song, and then when I released the song, I asked the guys to come and play with me. And then there's a guy who was like a big musician, like a big worship leader here in the country, and he had a concert in Butare, because when the song was released, the students in the university really loved it. And so the guy invited me and said, hey, you want to come and play? And I said, sure. I don't have a band, and then I started inviting these guys. So they came, and when we went to play in the university, man, it was really amazing. It was like we stole the show. And then after seeing what happened that night, by the time we left Butare, we were all like, man, we have to keep this going. So that's how the band started. We didn't really sit down and say, okay, let's start a band. There was no conversation per se. So or maybe Amanda, what's the main subject matter of most of your music, you would say? Well, I think a lot of, Olivier tends to be the one who writes most of the music for Beauty for Ashes. A lot of them just come out of his personal experiences and some of the lessons he's learned, some of the, you could say, the revelations he's had. Maybe Olivier can speak more to that. You know, like music for me, I always like tell people that it's more like a diary? By genre, exactly. It's like a diary. It's like mostly what Beauty for Ashes does. We vary from the message of giving hope to people to the message of giving, it's mostly like really giving hope, but it's giving hope to people in general, and then inviting young people to tell them, hey, you have a life ahead of you. You don't want to destroy it right now. You want to, look. So mostly that's that's the message that our music carries. Now the campaign has been going on, and it's crazy. On social media, you cannot escape it. Whether it's Twitter, Facebook, or Instagram. What are some of, every time someone is holding a card or a paper saying Turashima, what are some of the words that are coming out? What are some of the slogans? What have you guys heard so far? I think the most common messages we're seeing are around peace, around hope, around reconciliation. Really, a lot of them, it's about hope. It's about young people feeling like we live in a place where we can have hope, hope for a future, hope to have our own careers or our own businesses, hope to be able to get an education that maybe wasn't available a few years ago. So, I think a lot of the messaging seems to be around hope. A lot of thanksgiving to God and a lot of thanksgiving for the leadership of this country. So what plans is there in the future for Beauty for Ashes? We are actually, we started as a band, as I said, and then we realized that the impact was getting bigger, and then we said, hey, we can still do the band thing, we can still do the music, but especially to lead the generation, the young people. We have decided to start actually to register as a local NGO so that we can have more impact. So what we were trying to do here is to build a youth center. That's what we are aiming for. That's in the near future. We want to build a youth center. We want to start a place where young people can come and dream and
kind of like promote their talents and you know, just like have a space for young people where they can like dream all day on that. All right, like that. Now, this week, of the commemoration, what are you guys doing that you haven't done maybe in the past couple of weeks, the past couple of months? What can people look forward to? We are trying to, you know, we've done this every year. Mostly we do it on Christmas. It's visiting like the vulnerable people, like orphans and widows, and that's what we are hoping to do. But also at the same time, inviting them, you know, in the same line with the campaign, tell them, you know, you don't have to be held in this spirit of despair. All right, guys. So when you think about the 7th of April, what first comes to mind? The 7th of April is a very hard time for many Rwandans, for many of us. More so the survivors, the people who are here during 1994. But I think most right now, it should be a source of strength for what we want to propel Rwanda to be, for what we aspire to be, and I think it should remind us of what not to do, you know, and it should bring out the nationalistic side of every Rwandan, and I think the world community should, you know, join Rwandans in remembering what transpired here in 1994 and ensuring that we don't repeat the same mistakes. I don't even think we need to add anything. That was perfectly put, right? What's happening today officially throughout the country? There are several events. Unlike last year's Kwibuka 20, which was held at the national level, this year's Kwibuka 21 is going to be held at the cell levels, or what you call the villages. It's going to be led by the genocide survivor groups in different areas, provinces and districts of the country. And it's going to center around teaching people not to deny, you know, the genocide denial, especially that it's very ripe at this time of the year from so many factors that we don't need to name or give a medium to, especially being that the BBC documentary has just been around the corner, which is an example of genocide denial. Yeah, so unlike last year where we had a theme, that theme of Remember, Unite, Renew is going to be maintained for the next 5 years until Kwibuka 25. And what we're going to look at right now is enforcing and really putting into aspect and remembering the people, you know, who were killed because of the who were killed during the 1994 genocide against the Tutsi. Thank you, Arnold. Now, don't forget, we love to hear your thoughts, comments, and feedback on what we're talking about here on Rise and Shine Rwanda. Tweet us at Rise and Shine or W. Like us on Facebook and send us your ideas for programs. Check out our Rise and Shine Rwanda YouTube page where you can catch all the shows and the reports we do. Find us on Instagram, Rise and Shine or W. We'd love to see your pictures. Or check out our Rise and Shine Rwanda website. Well, that's all the time we have for today. We'd love to hear your feedback, so do let us know if you have an idea for the program. You've been watching Rise and Shine Rwanda with me, Regis Isheja. And me, Makeda Mahario. We'll be back here, same time, same place tomorrow, so please do join us then. But for now, from the both of us and the rest of the Rise and Shine team, have a great day. Bye-bye. Bye.